So are you able to see my screen? Yes, sir. Okay. So yesterday class we have created that, right? So I'm just removing this generic classes methods. Okay. So I'm removing this commented code. So as of now, we have some methods in this class. Okay, program. So today we'll discuss the reflection. Reflection in C#. So what is a reflection? So reflection is nothing but we have to identify the what are the methods present in this class and what are the properties in this class present and how many constructors are present in this class. We just have to identify that with the help of reflection. So that's it. సో రిఫ్లెక్షన్ ఎందుకంటే ఈ క్లాస్లో ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, ఆ ప్రాపర్టీ రిటర్న్ టైప్స్ ఏంటి, ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఓకే ఆ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్స్ ఏంటి, ఈ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి, తర్వాత ఈ క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఏంటి, ఓకే. సో ఈ క్లాస్లో ఎన్ని కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ వాటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడెంటిఫై చేయడం కోసమే రిఫ్లెక్షన్ ఒక కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తారు. బట్ రియల్ టైంలో ఇదేం వాడరు. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ అన్ దాట్. బట్ మనకి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు కాబట్టి సో దీని గురించి తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో దీంట్లో మనం రియల్ టైంలో దీని గురించి అయితే ప్రోగ్రామింగ్ ఏమీ రాయం. ఓకే, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో నౌ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ రిఫ్లెక్షన్. Now if you observe here, I have some methods in this class. Now I'm removing this 4 methods also, not required all this many methods. Okay, now I'm declaring the some properties. Public, okay, string is the name. So get a set and public string last name. Okay, so I have 2 properties, 3 methods, and I'm creating the constructor also in this class. So here one constructor, and I'm creating the one more constructor. హలో, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తుంది నా సార్. వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఓకే, ఓకే. So I have one constructor that is a default constructor. Now I'm passing on one more constructor. So int a, I have one more constructor. Now I'm declaring the one more constructor. It is accepting the 2 input parameters, int a comma into b. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే నాకు కన్స్ట్రక్టర్స్ వచ్చేసి 3 కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 2 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఈ క్లాస్లో. Just declare this 2 properties on top of this class. Paste here. Okay, now I have a 2 properties, 3 constructors, 3 methods in this class. Now with the help of reflection, I want to identify how many properties and the property return types, how many methods are there, and I want to identify the return type of methods and how many constructors are there, I want to know. So with the help of reflection. So how to use a reflection? So we have a predefined class that is called type. Okay, type p equal to type dot get type. Okay, so this get type accept the string. Okay, now in this string I want to give this complete namespace and a class name. Okay, now this is the namespace dot, in this namespace we have a program data cs class. Copy this program data cs, paste here. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలంటే ఈ క్లాస్లో ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేయాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్
రిఫ్లెక్షన్. ఓకే. సో ఈ టైప్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ నేమ్ అనమాట. ఓకే. మౌస్ ఓవర్ చేశారంటే చూడండి, క్లాస్ సిస్టమ్ డాట్ టైప్. ఓకే. ఈ టైప్ వచ్చేసి టైప్ అనేది ఒక క్లాస్. ఓకే. క్లాస్ నేమే టైప్. నౌ ఐ వాంట్ ఐడెంటిఫై this class name. Now console dot write line type dot full name. Okay. So we have to just add type dot full name, type dot assembly qualified name. So this is a name we are use the syntax. Okay. So add this one into bracket. So this is the name. నేమ్ ఈక్వల్ టు టీ డాట్ ఫుల్ నేమ్. సో ఈ ఫుల్ నేమ్ అనేది ప్రాపర్టీ అనమాట. ఓకే. సో ఈ క్లాస్ అనేది ఈ క్లాస్ లో ప్రాపర్టీ అనేది ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ డాట్ సిఎస్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ప్రాపర్టీ ఎలా ఉందో ఈ టైప్ అనే క్లాస్ లో ఫుల్ నేమ్ ఈ అసెంబ్లీ క్వాలిఫై నేమ్ ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్. ఓకే. నౌ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ద సారీ ఐ హావ్ టు యూస్ ద డాలర్ బ్రాకెట్ inside bracket we have to use the name. Okay, this is a full name, right? Full name, and this one is a name, and then this one is a assembly name. Okay. Now okay, assembly qualified name equal to qualified. Now I want to identify the properties info. So we have a predefined class that is called property info. Property info. Okay. Property info is equal to t dot get properties. Now we have a method info class method info. In this method info, we have to get the method information. Okay. Get the methods, not a method. And I want to identify the constructor information. So we have a one more class constructor info. Constructor info is called get constructors. So now I want to print this properties information, methods information, and then constructor information. Now write one for each loop or for loop, anything is fine. Okay. Now print a console data write line. So use the syntax of now I want to print the, so this is a property, right? Copy this object property info dot return type dot name. Okay. Property return type name I am printing, and then give some space, add here property info dot name. I want to print the property name also. Property info dot name. Okay. So I want to print a method information also. Now write one more for each loop for a method information. Console dot write line. Okay. So here we have to use the dollar brackets inside bracket. We have to method info object. So method info dot return type dot name. Okay. And I want to print the method name also. Okay. Now method info dot name. Now I want to print a constructor information also. Okay. Now for each of, sorry, for each, copy this one and paste here. So I want to print a constructor information. Copy this one and constructor info. I want to print the constructor information.
So here I want to take the object of this one. Just to remove this one, constructor info dot. Okay, and here also. Now run this application. Okay, don't worry about on this programming. So we just have to know the what is a reflection. Okay, reflection అంటే ఏం లేదు, మనకి క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీ నేమ్స్, ఓకే, వాటి రిటర్న్ టైప్స్, మెథడ్ రిటర్న్ టైప్స్, కన్స్ట్రక్టర్ రిటర్న్ టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం మాత్రమే ఈ రిఫ్లెక్షన్ కాన్సెప్ట్ వాడతాము. ఓకే, అంతకు మించి దీన్ని రియల్ టైంలో ప్రోగ్రామింగ్ అయితే ఇటు ఏమీ రాయము. ఓకే, ఎక్కువ లైన్స్ ఉందని మీరు ఏం భయపడద్దు. ఓకే, డోంట్ వరీ, జస్ట్ కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్తున్నాను. ఇటు మన ప్రోగ్రామింగ్లో అయితే ఏమీ వాడం. నౌ సేవ్ దిస్ వన్, నౌ రన్ దిస్ అప్లికేషన్. సో మనం ఏదైతే రియల్ టైంలో రాస్తామో వాటి గురించి మీకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా చెప్తాను. ఇవన్నీ ఏంటంటే జస్ట్ కాన్సెప్ట్ వైజ్గా మనం ఏం వాడతాము ఏంటి అని చెప్తున్నాను అంతే. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసారంటే మనకు ఫుల్ నేమ్ కన్సోల్, ఇక్కడ చూసారా, కన్సోల్ యాప్ బ్యాచ్ 4 అనేది మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్, అంటే నేమ్ స్పేస్ డాట్ ప్రోగ్రామ్. సో ఫుల్ నేమ్. తర్వాత నేమ్ అంటే మన క్లాస్ నేమ్ ఏంటి, ప్రోగ్రామ్ అనేది మన క్లాస్ నేమ్. తర్వాత క్వాలిఫైడ్ అసెంబ్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. సో అసెంబ్లీ ఏం వర్షన్ వాడుతున్నారు ఏంటి అని కంప్లీట్ అసెంబ్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. తర్వాత ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసి ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ 2 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా మనకు. సో ఈ 2 ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్. తర్వాత టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ గెట్ టు సెట్ అనేది కదా. సో మన యాక్సెస్ టైప్స్ ఇచ్చాం కదా, గెట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ అన్నమాట ఇక్కడ. తర్వాత మెథడ్స్, మనకి ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, ఇవన్నీ ప్రీ డిఫైన్డ్ గా మనకి ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ వాటి డేటా టైప్ తో సహా ప్రింట్ చేస్తుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, సో మెథడ్ ఇన్ఫో డాట్ రిటర్న్ టైప్ డాట్ నేమ్, తర్వాత నేమ్ మెథడ్ నేమ్. సో ఇవన్నీ ఇట్లా యూజ్ చేసి జస్ట్ కాన్సెప్ట్, ఎంతకు మించి దీన్ని మన రియల్ టైంలో ఏమి వాడడం. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఆన్ దిస్ కోడింగ్. సో ఈ టైప్ అనేది ఉంది చూసారా, టైప్ అనేది ఫ్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ టైప్ చూసారా, ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ అనే క్లాస్ ఎలా ఉందో, సో అది కూడా టైప్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్. ఈ టైప్ కి ఈ లోపల మనం డబల్ కోట్స్ లో ఏమి ఇచ్చాం, మనకి ఏదైతే క్లాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో ఆ క్లాస్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ లాగా డబల్ కోట్లో ఇచ్చేస్తే దీన్ని ఈ టైప్ అనే క్లాస్ రీడ్ చేసుకుంటది. తర్వాత దాన్ని ఫుల్ నేమ్ ఏంటి అంటే క్లాస్ నేమ్ ఏంటి, ఫుల్ నేమ్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే నేమ్ స్పేస్ తో సహా ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట, దాన్ని ఫుల్ నేమ్ అంటారు. తర్వాత నేమ్ అంటే ఓన్లీ క్లాస్ నేమే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, తర్వాత అసెంబ్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రింట్ చేయడానికి క్వాలిఫైడ్ అసెంబ్లీ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ప్రీ డిఫైన్డ్ టైప్. తర్వాత వచ్చేసి ప్రాపర్టీస్, మనకి ఈ క్లాస్ ఏం ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో ఆ ప్రాపర్టీస్ కావాలంటే సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ అ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ ప్రాపర్టీ ఇన్ఫో. ఓకే, తర్వాత మెథడ్ ఇన్ఫో అండ్ దెన్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ఫో. సో ఇవన్నీ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసెస్, జస్ట్ ఎరే లాగా డిక్లేర్ చేసి ఇదేంటి గెట్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఎరే రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని దీంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకే, ఇది జస్ట్ కాన్సెప్టే, మీరు దీని గురించి ఎక్కువ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా లైన్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ అట్లా గుర్తుపెట్టుకుని రాయాలని మీరేమి వరీ అవ్వద్దు, జస్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను. ఓకే, రిఫ్లెక్షన్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది C# లో, ఆ రిఫ్లెక్షన్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుని ఒక క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్, మెథడ్స్, కన్స్ట్రక్టర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడెంటిఫై చేయడం కోసమే ఈ రిఫ్లెక్షన్ కాన్సెప్ట్ వాడతారు. బట్ రియల్ టైంలో అయితే మనం ఏమి వాడము, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, క్లియర్ అండి ఇది ఇప్పుడు నవీన్? ఎస్ సార్, ఎస్. సో డిఫాల్ట్ గా మెథడ్ నేమ్ కానీ క్లాస్ కానీ ప్రాపర్టీస్ కానీ డేటా టైప్ కానీ తెలుసుకోవాలంటే రిఫ్లెక్షన్ యూస్ చేస్తాం. అవును అవును, ఈ రిఫ్లెక్షన్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి, అంటే ఆ క్లాస్ లో ఏం ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, ఓకే, ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే వాటి రిటర్న్ టైప్స్ ఏంటి, జస్ట్ వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఈ రిఫ్లెక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడతారు అంతే. బట్ మనం ఇట్లా కోడింగ్ ఏం రాయము, ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఈ కాన్సెప్ట్ ద్వారా దీన్ని అచీవ్ చేస్తాం అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్షన్. Now I'm just removing this code. Okay, so we know what is a reflection. Now I want to explain you some other types called generic classes. So yesterday we have discussed the generic collections, right? Generic collections unnate classes kuda generics untayi annamata. Okay, generic classes, generic properties, generic methods ani untayi annamata. So we'll discuss now generic types.
I'm removing this completed folder, then it is clear to understand. Okay. So if you observe here, I don't have any properties, any methods in this class. Now I want to make this class as a generic. మనకి జనరిక్ కలెక్షన్స్ యూజ్ ఏంటి, స్పెసిఫిక్ గా ఒక టైప్ డేటా టైప్ యూజ్ చేసి ఆ డేటా టైప్ వాల్యూస్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో ఇప్పుడు లిస్ట్ ఉంది, లిస్ట్ లో స్ట్రింగ్ ఇచ్చారంటే ఓన్లీ స్ట్రింగ్ వాల్యూసే స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఇంటీజర్ ఇస్తే ఇంటీజర్ వాల్యూనే స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఓకే, అట్లా ఏ డేటా టైప్ అయితే ఇస్తే అదే డేటా టైప్ వాల్యూస్ మనం ఆ లిస్ట్ లో జనరిక్ కలెక్షన్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ జనరిక్ క్లాస్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ జనరిక్ క్లాస్ లో జస్ట్ టైప్ అని పెట్టేస్తే మన రన్ టైమ్ లో ఏ డేటా టైప్ అయితే ఇస్తారో అదే డేటా టైప్ వాల్యూస్ ని మనం ఆ క్లాస్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో హౌ టు డిక్లేర్ జనరిక్ క్లాస్? ఓకే, జనరిక్ క్లాస్ ఆర్ జనరిక్ టైప్స్, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. సో ఇప్పుడు మనకి క్లాస్ సింటాక్స్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ అదే సింటాక్స్, అదైతే ఏం మారదో, జస్ట్ ఇక్కడ టైప్ టీ అని పెడతాం. ఓకే, టీ అంటే ఇది జనరిక్ క్లాస్ అనే మీనింగ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ టీ అనేది ఎందుకు వాడాలి అంటే, ఈ టీ అనేది మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. ఓకే, టీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే టైప్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ టైప్ లో మన ఇష్టం ఏ డేటా టైప్ అయినా పాస్ చేస్తాం, ఇంటీజర్ కానీ స్ట్రింగ్ కానీ బూలియన్ కానీ, మనకు ప్రీ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ డేటా టైప్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం ఏదైతే జనరిక్ గా ఓకే రన్ టైమ్ లో డిక్లేర్ చేస్తామో ఆ వాల్యూస్ ని పాస్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ డిక్లేర్ వన్ మెథడ్ పబ్లిక్ వైడ్ sum of number. Okay, so this is a method. Now I want to declare a type t. Okay, comma a and type t comma b. ఓకే, జనరిక్ మనం ఏం చేసేవాళ్ళం ఇంతకుముందు, ఇక్కడ ఇంటి ఏ కామా ఇంటి బి అని ఇచ్చేవాళ్ళం, రైట్? లేకపోతే స్ట్రింగ్ ఏ కామా స్ట్రింగ్ బి, అట్లా మనకున్న ఫ్రీ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డేటా టైప్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం. సో ఆ డేటా టైప్ కు బదులుగా జస్ట్ టీ అని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం అనమాట. సో ఎందుకు ఈ టీ అంటే, ఈ టీ మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్ వాళ్ళు ఏంటంటే దీన్ని ఈ టీ అనే కీవర్డ్ మాత్రం యూజ్ చేయాలి, వేరే యూజ్ చేస్తే మనకు వర్క్ అవ్వదు అనమాట. ఓకే, సో నా ఐ వాంట్ టు సమ్ దిస్ టు వాల్యూస్. సో దట్ రైట్ లైన్ a plus b. Okay, so or else we can just use one value and return that value. So type t, right? So ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. Now I want a public t, okay, name equal to get set. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం జనరల్గా ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ టైప్ స్పెసిఫై చేస్తాం, ఏంటది స్ట్రింగ్ టైప్ లేకపోతే ఏదో ఒక వేరియబుల్ టైప్ స్పెసిఫై చేస్తాం కదా. సో ఆ టైప్ బదులు ఇక్కడ నేను జస్ట్ టీ అనే యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ జనరిక్ క్లాస్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి? నౌ కమ్ హియర్, నౌ అవర్ క్లాస్ నేమ్ ఇస్ ప్రోగ్రామ్, రైట్? ప్రోగ్రామ్ హలో, హలో సార్, వాయిస్ వినిపిస్తుందండి మీకు? మేడం ఓకే, కట్ అయినట్టు మేడం. ఓకే, ఐఎమ్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్ అగైన్. సో స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి ఇప్పుడు? కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే, క్లైమేట్ వల్ల ఇంటర్నెట్ ఆటోమేటిక్గా డిస్కనెక్ట్ అవుతా ఉంది, ఒక ఇంటర్నెట్ అయిన ఉంటుంది కదా. ఓకే, నా ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నేను ఇంటీజర్ అని ఇచ్చా కదా క్లాస్ లో. సో అందుకనేది మనం ఏదైతే ఇక్కడ టైప్ స్పెసిఫై చేస్తామో ఆ టైప్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనమాట. మనకు వచ్చేసి మెథడ్ కూడా ఉంది కదా, ప్రోగ్రామ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ సమ్ ఆఫ్ నెంబర్.
okay, or number, or print number. Print number. It is clear. Copy this మీద paste here. సో ఇక్కడ నేను నెంబర్ ఇస్తున్నాను. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇన్పుట్ పారామీటర్ స్ట్రింగ్ ఇస్తే ఇది యాక్సెప్ట్ చేయదు. చూడచ్చు కదా, నాకు ఇమ్మీడియట్ గా కంపైల్ టైమర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను టైప్ ఇంటీజర్ ఇచ్చా కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఈ క్లాస్ లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ వచ్చేసి మనకు టైప్ వచ్చేసి ఇంటీజరే పాస్ చేయాలన్నమాట. నౌ అండ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్ అండ్ పాసింగ్ ద వాల్యూ. ఓకే, నౌ సో ఇమ్మీడియట్ గా నాకు ఇష్యూ అనేది వెళ్ళిపోయింది. నౌ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ద వన్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్. కాపీ దిస్ వన్, పేస్ట్ హియర్. సో ఇక్కడ నేను టైప్ ఏం చేస్తున్నానంటే స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇందాక ఫస్ట్ ఇంటీజర్ ఇచ్చా కదా, ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాను. నౌ కాపీ. సో దిస్ ఈస్ అ ప్రోగ్రామ్ 1. ఓకే, నౌ యూస్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ 1 ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇప్పుడు చూసారు నాకు వెంటనే మళ్ళీ కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు? నేను టైప్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చా కాబట్టి ఓన్లీ ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనమాట. నౌ అండ్ రిమూవ్ దిస్ వన్, adding the Siva. So now here also we have to pass the in a string representation. Now immediate గా నాకు ఎర్రర్ పోయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జనరిక్ క్లాస్. జనరిక్ క్లాస్ ఎందుకు రియల్ టైంలో వాడతారంటే మనకు డైనమిక్ ఏదైనా వాల్యూస్ ఏ డేటా టైప్ వస్తుందో తెలియదు అనమాట. సో ఏ డేటా టైప్ అయినా ఆ వాల్యూని మనం పాస్ చేసి వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో జస్ట్ కీ అని స్పెసిఫై చేస్తే చాలు, అది ఆటోమేటిక్ గా మనం ఇక్కడ ఏ డేటా టైప్ అయితే ఇస్తారో ఆ డేటా టైప్ ని తీసుకుంటుంది అది. సో జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాం, స్ట్రింగ్ అయితే పబ్లిక్, బూలియన్, ఓకే, ఇట్లా డేటా టైప్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా. సో ఆ డేటా టైప్ బదులు టీ అని యూజ్ చేసి తర్వాత మనకు రన్ టైంలో ఇక్కడ మనకి ఏ డేటా టైప్ అయితే వాల్యూ కావాలో, అంటే ఈ క్లాస్ ని ఒకసారి ఏమో ఒక సినారియోలో ఇంటీజర్ కావాలి, ఇంకొక సినారియోలో స్ట్రింగ్ కావాలి, ఇంకో సినారియోలో బూలియన్ కావాలి, ఇంకో సినారియోలోనేమో డెసిమల్ కావాలి. ఓకే, సో అట్లా మనకి ఎన్ని విధాలుగా అయితే కావాలి జస్ట్ ఒక ప్రాపర్టీలోనే మీ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్నే జనరిక్ క్లాసెస్ అంటారన్నమాట. ఓకే, క్లియర్ అండి ఇది. Now how to run this program? Now I want to print this one. Console dot write line. So I want to print a name also. So just to copy this one, program data name. Copy and paste here. Same. Copy this one, paste here. Now run this application. There was a build error. Do you want to continue? No. Okay. So just right click chesi click cheyandi. Now come here. Here is the build error. String entry point can be generic type. Okay. This should not accepting the main entry point. We build the solution. Program.t main an entry point cannot be generic for the generic type. Entry point, for example, I want to take this as type T. Save this one. Rebuild the application. It's still not accepting. Now rebuild a solution. Does not contain static main method suitable entry point. Okay, so I want to use the same in this employee class. Okay, so I have a class. In this class I want to use this program data because we have written the same class. Now copy this one, Control X. In employee data, yes, I'm adding same code here. Okay, now I want to use the type T.
save this one. Now copy this class object. So we have to create a object. Now create an instance here. Okay, save this one. Now remove this type. Now build application again. Employee type requires argument. Using generic type employee requires one argument. Extra consideration. Okay, this one I have inherited. So remove this one, inheritance. And then remove here also. Now build application again. Okay, rebuild success. Now come here. Okay, put a breakpoint and run this application. Now click on continue. Now see, I'm able to print the values. Okay. Now I want to print this name, right? Program on dot name. Now program on dot here I have to change the value, then it is clear to understand. So ఇక్కడ మీరు చూసారంటే 200 300 పాస్ చేసాను, తర్వాత నేమ్ పాస్ చేశాను, 500 వాల్యూ పాస్ చేశాను. Now save this one, build the application again. Okay, rebuild success. Now start the application. Click on continue. Now see, I'm able to print the first 200 ఇచ్చా కదా, నేమ్ ఈక్వల్ టు సో 200, తర్వాత మెదడులోకి 300 వాల్యూ పాస్ చేశాను, ఆ తర్వాత నేమ్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను శివ అని, తర్వాత మెదడులోకి 500 ఇచ్చాను. సో ఈ విధంగా మనకు ఏ డేటా టైప్ అయితే కావాలనుకుంటున్నామో ఆ డేటా టైప్ స్పెసిఫిక్ గా పాస్ చేసి, ఓకే, ఒక స్పెసిఫిక్ డేటా టైప్ ఓన్లీ ఇది అంటే స్ట్రింగ్ ఓన్లీ, మనం డేటా టైప్ జనరిక్ కాకుండా స్ట్రింగ్ ఇస్తే స్ట్రింగ్ వాల్యూ పాస్ చేయాలి, ఇంటీజర్ ఇస్తే ఇంటీజర్ వాల్యూ పాస్ చేయాలి. అలా కాకుండా నాకు డైనమిక్ గా ఏదైతే డేటా టైప్ కావాలో సేమ్ క్లాస్ ని నేను మల్టిపుల్ వేస్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి అన్న సినారియోలో ఇట్లా జనరిక్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది, బిల్ ఇష్యూ వచ్చింది, ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. ఎందుకు వచ్చిందంటే అప్లికేషన్ ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది ఇదే ఒకటే, మనకు ఎంట్రీ పాయింట్ ఒకటే మెథడ్ ఉంటుంది. సో ఈ క్లాస్ జనరిక్ కాబట్టి ఈ మెథడ్ కూడా జనరిక్ టైప్ అయ్యే ఉండాలి. ఓకే, సో అందుకని మనకు ఇది వర్క్ అవ్వలేదు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ అ మోడ్ కోడ్ ఇంటూ ఎంప్లాయీ క్లాస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జనరిక్ క్లాస్. ఇది అర్థమైందా అండి? సో మనకు డేటా టైప్ అనేది డైనమిక్, ఏ డేటా టైప్ అన్నా వాల్యూ ఇచ్చేసి ఆ డేటా టైప్ స్పెసిఫిక్ గా ఇచ్చేస్తే దాన్ని జనరిక్ అంటారు. సి అని స్పెసిఫై చేసే మీనింగ్ ఏంటంటే మన ఇష్టం, ఏ డేటా టైప్ అన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియరా? సతీష్, నవీన్, హరీష్, లక్ష్మి గారు. ఓకే ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ generic. So I just want to now we'll discuss the access modifiers in a C#. Now just I'm removing this code. Okay, so we don't have any code right now. So what are the access modifiers and what is the use of access modifiers? సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే క్లాస్ కి ఇంటర్నల్ ఉంది, ఇంటర్నల్ అనేది ఒక యాక్సెస్ మాడిఫైర్ అనమాట. we have a 5 types of access modifiers. 5 types of access modifiers. Okay, so what are that one? First one is a public. Okay, second one is a private. Okay, and then protected. Okay, and fourth one is a internal, and the fifth one is a
ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్నల్, ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్నల్. సో మనకు ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ ఉన్నాయన్నమాట క్లాస్లో వచ్చేసి. సో ఎందుకు వీటి వల్ల యూజ్ ఏంటి? ఓకే, సో ఎందుకు ఈ యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ మనం యూజ్ చేయాలి? ఓకే, వీటికి వచ్చేసి లాజిక్ అయితే ఏం ఉండదు, జస్ట్ ఈ కీవర్డ్ ఒక్కటే యూజ్ చేస్తాం అంతే యాక్సెస్ మాడిఫైర్ అంటే. ఓకే, కానీ దీనికి ఒక పర్పస్ ఉంది. జస్ట్ ఈ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రొటెక్షన్ లెవెల్ అనమాట. ఓకే, సో నాకు ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఉంది ఇప్పుడు. సో ఐ హ్యావ్ ఏ క్లాస్ ఎంప్లాయీ క్లాస్. This is the employee class. Now I'm just removing this type T, okay, and removing this code. So I have a public int id. Okay, సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే నేను ఈ క్లాస్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ పబ్లిక్ అని ఇచ్చాను. తర్వాత పబ్లిక్ వైడ్ మెథడ్, మెథడ్ 1. Okay, I have a one method. So in this method I have given a యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ పబ్లిక్. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే పబ్లిక్ అని ఇచ్చానో పబ్లిక్ ఇస్తే ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే అవి నేను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్. నా ఇక్కడికి వచ్చేసి ఎంప్లాయీ ఈక్వల్ టు న్యూ ఎంప్లాయీ. నౌ ఎంప్లాయీ డాట్, సో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద ఐడి, రైట్? నౌ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెసింగ్ ద ఐడి. నౌ ఎంప్లాయీ డాట్, సో ఐ హ్యావ్ ఏ మెథడ్ 1, రైట్? ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, పబ్లిక్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగానే ఈ క్లాస్ లో ఉన్న ఐడి అండ్ మెథడ్ నేను అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి. సో పబ్లిక్ అని ఇస్తే మనం ఎక్కడికన్నా ఆ ప్రాపర్టీస్ కానీ మెథడ్స్ కానీ ఎనీవేర్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఎనీవేర్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద ఓకే క్లాస్ మెంబర్స్ ఆర్ క్లాస్ మెథడ్స్. నౌ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ద వన్ మోర్ మెథడ్ అండ్ వన్ మోర్ ప్రాపర్టీ. సో మెథడ్ 1, మెథడ్ 2. ఓకే, ఈ మెథడ్ 2కి వచ్చేసి నేను యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ ప్రైవేట్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ప్రైవేట్. నేను ఇంకొక ప్రాపర్టీ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను, పబ్లిక్ ఇంట్ శాలరీ. ఓకే, సో ఈ శాలరీ కూడా నేను ప్రైవేట్ ఇస్తాను, గెట్ సెట్. సో ఇక్కడ పబ్లిక్ ఇచ్చా కదా, దీన్ని ప్రైవేట్ ఇస్తున్నాను, ప్రైవేట్. నాకు సేవ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు 2 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. నా కమ్ హియర్ program.cs with the help of this class object employee dot salary. నా చూడండి, నాకు శాలరీ టైప్ చేస్తుంటే నాకు రావట్లేదు. ఓకే, అండ్ ఐ వాంట్ టు యూస్ మెథడ్ 2. మెథడ్ 2, సి నాకు ఓన్లీ మెథడ్ 1 చూపిస్తుంది కానీ మెథడ్ 2 అనేది విజిబుల్ అవ్వట్లేదు. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రైవేట్, సో పబ్లిక్ అని ఇచ్చేస్తే మనం క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కానీ మెథడ్స్ కానీ ఎక్కడికైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని పబ్లిక్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ అంటారు అనమాట. సో ఆ క్లాస్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్, ప్రాపర్టీస్ కానీ మెథడ్స్ కానీ మీరు ప్రైవేట్ అని ఇస్తే ఓన్లీ ఆ క్లాస్ లో మాత్రం యూజ్ చేసుకుంటా కానీ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ లో అనేది మనం యూజ్ చేసుకోలేము ప్రైవేట్ అని ఇస్తే. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో అండ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్ క్లాస్, స్టాటిక్ క్లాస్, field, partial class, and then temporary class. This is contract, abstract. Now from here, సో ఈ ప్రైవేట్ అని ఏవైతే ఇచ్చానో ఈ ప్రైవేట్ ఉన్న మెథడ్స్ ఇక్కడ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలుగుతాను, ఇంకా వేరే చోట యూజ్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మెథడ్ 2 అనే దాన్ని నేను మెథడ్ 1 లో కాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నా ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కాల్ దట్ వన్. ఓకే, నౌ సీ, సో ఇట్లా ప్రైవేట్ ఫీల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్లాస్ లో మాత్రం యూజ్ చేసుకుంటాం, వేరే క్లాస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ కి మనం యూజ్ చేసుకోలేము అనమాట. దాన్నే ప్రైవేట్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ అనమాట. ఓకే, ఇది ఎందుకు వాడతారంటే ప్రొటెక్షన్ లెవెల్, క్లయింట్ కి మనం ఏవైతే యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటామో అప్పుడు ఈ బేస్డ్ ఆన్ ఈ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్. ఓకే, వాటికి పబ్లిక్ అని ఇస్తే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ప్రైవేట్ అని ఇస్తే ఓన్లీ ఈ క్లాస్ లో మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ మనకు అవసరం లేదనమాట. దాన్నే ప్రైవేట్ కీవర్డ్ అంటారు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ప్రొటెక్టెడ్. ఓకే, సో ఈ ప్రొటెక్టెడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ప్రొటెక్టెడ్ అంటే, ఇప్పుడు మనకి ఎంప్లాయీ అనే క్లాస్ ఉంది కదా, ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఏదైతే క్లాస్ ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుందో ఆ చైల్డ్ క్లాస్ మాత్రమే యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, వేరే క్లాసెస్ కి నేను యాక్సెస్ ఇవ్వను. అలాంటి సినారియోలో నాకు ప్రొటెక్టెడ్ అని యూజ్ చేస్తాను అనమాట. సో వీ హ్యావ్ ఏ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ ప్రొటెక్టెడ్. ప్రొటెక్టెడ్ ఈమెయిల్
Okay. So sorry, we have to specify the data type. String, email, get, set. ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కదా ఇక్కడ. నౌ దిస్ ఎంప్లాయీ డాట్ ఈమెయిల్. ఓకే. చూడండి నాకు ఇక్కడ ఈమెయిల్ అనేది రావట్లేదు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రొటెక్షన్ లెవెల్. ఓకే. సో ఈ ఈమెయిల్ అనే దాన్ని మరి ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? ఎక్కడికి యాక్సెస్ పర్మిషన్ ఉంటదంటే ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఉంది కదా! ఇంకొక చైల్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఆ క్లాస్‌లో ఈ ఈమెయిల్ దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ఐ యామ్ క్రియేటింగ్ ద వన్ మోర్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్. పబ్లిక్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్. Child class. In this class, I am inheriting the employee class. I think we have already child class. The namespace already contains child class. Okay. Now this class, child class 1 I am giving. Okay. So just give any name. Now here I want to inherit this employee class. Employee. సో ఇక్కడ నేను ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్లో ఉన్న వాల్యూస్ని ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే ఈమెయిల్ ఉందో ఆ ఈమెయిల్ని ఈ చైల్డ్ క్లాస్లోకి నేను యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాను. సో సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద వన్ మెథడ్ పబ్లిక్ వైడ్ మెథడ్ సో ఈ మెథడ్లో నాకు ఏం కావాలంటే ఆ క్లాస్లో ఉన్న ఈమెయిల్ కావాలి. బేస్ డాటా జస్ట్ బేస్ డాటా అంటే నాకు ఈమెయిల్ అనే ప్రాపర్టీ నేను ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాను. బేస్ డాటా ఈమెయిల్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ యూ కెన్ అసైన్ ఎనీ వాల్యూ. shiva123@gmail.com. ఓకే. సో మనం ప్రొటెక్టెడ్ ఇచ్చేస్తే ఏదైతే ఈ ప్రొటెక్టెడ్ లెవెల్ అంటే ఆ క్లాస్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ ప్రొటెక్టెడ్ అయి ఉన్నాయి కదా అవి చైల్డ్ క్లాస్లోకి యాక్సెస్ ఇవ్వడం కోసం మనం ప్రొటెక్టెడ్ అని ఇస్తాం అనమాట. అది యాక్సెస్ మాడిఫైయర్. క్లియరా అండి ఇది? డౌట్స్ ఉన్నాయా? సతీష్, రవి, నవీన్, హరీష్. Yes. ఓకే. అవి మళ్ళీ మీకు ఒకసారి చదువుతుంటే గుర్తుంటాయి. బట్ దీనికి లాజిక్‌లు ఏముండవు. జస్ట్ వాటి యూసేజ్ ఏంటి? అంటే ఎక్కడి వరకు వాటిని యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం అనేది ఆ యూసేజ్ తెలియాలి. వీటికి లాజిక్స్ ఏం రాయమనమాట. జస్ట్ ఇప్పుడు ప్రైవేట్ అని ఇచ్చాను. ప్రైవేట్ అని ఇస్తే దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు? పబ్లిక్ అని ఇచ్చేస్తే ఎట్లా యూజ్ చేయాలి? ప్రొటెక్టెడ్ అని ఇచ్చేస్తే దాని యూజ్ ఏంటి? ఓకే. సో ఇలాంటి సినారియోస్‌లో మనం ఈ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ వాడతాం. తర్వాత ఫోర్త్ వన్ ఏంటి? ఇంటర్నల్. సో ఇంటర్నల్ అంటే ఏంటంటే ఆ క్లాసులో ఉన్న ఫీల్డ్స్‌ని మనం ఇంటర్నల్ అని ఇచ్చేస్తే వితిన్ ద అసెంబ్లీ ఓకే. ఆ అసెంబ్లీలో ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నౌ ఐ యామ్ క్రియేటింగ్ ద వన్ మోర్ ప్రాజెక్ట్ హియర్. యాడ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్. సో ఇక్కడ నేను ఒక క్లాస్ లైబ్రరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. నౌ కమ్ హియర్ ఇన్ దిస్ బ్రాకెట్ సెలెక్ట్ క్లాస్ లైబ్రరీ. క్లౌడ్ డెస్క్టాప్ కన్సోల్
Hello. Hello.